Court of Karnataka and Executive Chairman, KSLSA, Hon'ble Srimati Justice Anu Sivaraman, Judge High Court of Karnataka and President, Karnataka Judicial Academy, and Hon'ble Sri Justice H. N. Nagamohan Das, former Judge, High Court of Karnataka, to the dais. I also request Sri Sridhar M., Deputy Secretary, to escort Sri Sashikiran Shetty, Advocate General, Government of Karnataka, Sri K. Arvind Kamath, Additional Solicitor General, High Court of Karnataka, Sri Vivek Subba Reddy, President, Advocate Association, Bengaluru, to the dais. A warm greetings of the Constitution Day to honorable dignitaries on and off the dais. I seek the permission of your lordships to commence the program. Yes, please. I begin with a quote. So long as you do not achieve social liberty, whatever freedom is provided by the law is of no avail to you, by Dr. B. R. Ambedkar. Let us begin this evening with a warm welcome to our esteemed guests. I welcome you all for the program of Constitution Day organized by High Court of Karnataka, Karnataka State Legal Service Authority in association with Karnataka State Bar Council and Advocates Association, Bengaluru. We are honored to have the presence of Honorable Judges, High Court of Karnataka, learned registrars, High Court of Karnataka, learned judicial officers, learned advocates, law students, and other esteemed guests with us today to celebrate Constitution Day. We are gathered here to celebrate 75th year Constitution Day. The Constitution is the supreme law of India. There is no democracy without Constitution. Constitution defines democracy. So understand its supremacy. The whole country runs according to Constitution, so respect it. 26th November has its own importance in the history of independent India, because on this day, in the year 1949, the Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly. India is the largest democracy in the world, with the longest handwritten constitution. 26th of November has marked the new era of Republic India. It is our tradition to commence the program with the Nadagete. May I now request all to rise for Nadagete. Chaitannya
Thank you, Your Lordships. Thank you, one and all. It is our immense pleasure to play the Khalsa theme song. It is melodiously sung by Sri Vijay Prakash, renowned singer, and the meaningful lyrics is written by Sri Jayant Kaikani. Let us all listen to Khalsa theme song. ನೀರಿನಂತೆ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ, ಗಾಳಿಯಂತೆ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ, ನಂಬಿಕೆಯ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ, ಜೀವಭಾವದ ದೇಶ ಭಾರತ ಎಂಬ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮದು, ಭೇದ ಮಾಡದ ನ್ಯಾಯ ದೇಗುಲ ಎಂಬ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮದು, ನೀಲಿ ಬಾನಿನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಉಸಿರ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮದು, ಹೂವು ಚೆಲ್ಲುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಯ ಹಸಿರ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮದು. ಖಾಲ್ಸಾ Karnataka State Legal Services Authority. Khalsa, Khalsa. ನಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಆಲಿಸುವವರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಏಕೆ? ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೇ ನಡೆದು ಬರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ. ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ನ್ಯಾಯ, ನೊಂದವರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ನ್ಯಾಯ, ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ನ್ಯಾಯ, ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ನ್ಯಾಯ, ಜೀವಭಾವದ ದೇಶ ಭಾರತ ಎಂಬ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮದು, ಭೇದ ಮಾಡದ ನ್ಯಾಯ ದೇಗುಲ ಎಂಬ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮದು, ನೀಲಿ ಬಾನಿನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಉಸಿರ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮದು, ಹೂವು ಚೆಲ್ಲುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಯ ಹಸಿರ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮದು. ಬಡವರು ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲರಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಸಕ್ಷಮ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗೆ ಪ್ರತಿಬದ್ಧ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಖಾಲ್ಸಾ, ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ. ಖಾಲ್ಸಾ, ಖಾಲ್ಸಾ. Thank you all. Constitution is the mother of all laws. Khalsa theme song is also drafted in line with constitutional principles. On this Constitution Day, it is time to remember the golden heritage of our country and feel proud to be the citizens of India. It is time to offer plural tribute to the acknowledge the Constitution of the framers of Constitution. May I now request Honorable Sri Justice N.V. Anjaria, Chief Justice, High Court of Karnataka, and Patron-in-Chief, KSLSA, Honorable Sri Justice V. Kameshwara, Judge, High Court of Karnataka and Executive Chairman, KSLSA, Honorable Srimati Justice Anu Sivaraman, Judge, High Court of Karnataka and President, Karnataka Judicial Academy, Honorable Sri Justice H. N. Nagmohan Das, former Judge, High Court of Karnataka, to offer plural tribute to the photographs of late Mahatma Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar. I also request other dignitaries on the dais to join His Lordships to do honors.
Thank you, Your Lordships, and thank you, sir. Constitution was adopted according to the historical perspective, geographical diversity, cultural and traditional distinctive of India. We must thank Dr. B.R. Ambedkar, Chief Architect of our Constitution, and Mahatma Gandhi, the father of our nation. It is now time to welcome the dignitaries. May I now request Sri M.L. Raghunath, Member Secretary, KSLSA, to render welcome address. Good evening to all. Honorable Sri Justice N.V. Anjaria, Chief Justice High Court of Karnataka and Patron-in-Chief, Karnataka State Legal Services Authorities. Honorable Sri Justice V. Kameshwara, Judge High Court of Karnataka and Executive Chairman, Karnataka State Legal Services Authority. Honorable Srimati Justice Anu Shivaraman, Judge High Court of Karnataka and President, Karnataka Judicial Academy. Honorable Sri Justice H.N. Nagmohan Das, former Judge High Court of Karnataka, and all the Honorable Judges of the High Court of Karnataka and dignitaries on and off the dais. We are here today to cherish the constitutional values and to remember the contribution of the founding fathers of the Constitution on the occasion of this Constitutional Day. We gather here to commemorate the adoption of our Constitution, the foundation of our democracy. Karnataka State Legal Services Authority have followed a tradition of celebrating the Constitutional Day every year along with the High Court Legal Services Committee. Sri Honorable Justice N.V. Anjaria, Chief Justice, High Court of Karnataka and Patron-in-Chief, Karnataka State Legal Services Authority, is the guardian of justice, ensuring that the rights of citizens are protected and that the rule of law is upheld. It is indeed our honor that His Lordship accepted our invitation to inaugurate the function. I, on behalf of the High Court of Karnataka and Karnataka State Legal Services Authority, extend most respectful welcome to His Lordship. Welcome, my Lord. Now I request Sri Muralidhar Pai, PDJ Principal District Judge and City Civil Court, to offer a book and flower as a token of love and affection to Honorable Sri Justice N.V. Anjaria, Chief Justice, High Court of Karnataka. Honorable Sri Justice V. Kameshwara, Judge High Court of Karnataka and Executive Chairman, Karnataka State Legal Services Authority, is always a driving force to set high goals and helps us to reach the same. His Lordship has guided and supported us in organizing this event. I, on behalf of the High Court of Karnataka and Karnataka State Legal Services Authority, extend a warm welcome to His Lordship. Welcome, my Lord. Now I request Srimati Prabhavati Ramat, Principal Judge Family Court, to offer a book and flower as a token of gratitude to Honorable Sri Justice V. Kameshwara, Judge High Court of Karnataka. Thank you, Madam. Honorable Srimati Justice Anu Shivaraman, Judge High Court of Karnataka and President, Karnataka Judicial Academy, is always guiding us in mapping the plan and achieving the targeted goals. I, on behalf of High Court of Karnataka and Karnataka State Legal Services Authority, extend respectful and warm welcome to our Ladyship. Welcome, my Lord. Now I request Srimati H.R. Radha, Director Mediation Center, to offer a book and a flower as a token of respect to Honorable Srimati Justice Anu Shivaraman, Judge High Court of Karnataka. Thank you, Madam. Honorable Sri Justice H.N. Nagmohan Das, former Judge High Court of Karnataka, is kind enough to accept our invitation and made it convenient to attend the program. His Lordship has published books called Samvidhana Odu, Read the Constitution, Manava Hakkugalu, Reservation, Raitara Bhadrate, Deshada Bhadrate, and other valuable books. We are fortunate enough to have our Lordship with us today as a guest of honor. I, on behalf of High Court of Karnataka and Karnataka State Legal Services Authority, extend warm welcome to His Lordship. Thank you. Welcome, my Lord. I now request Sridhar, Deputy Secretary, to offer a book and flower as a token of respect to our Lordship. Thank you, sir. We have with us today Sri
K. Shashikaran Shetty, Advocate General, Government of Karnataka. I also extend a hearty welcome to you, sir. I request Sri K. K. Amarnath, Secretary at CLSC, to offer a book and flower as a token of appreciation to Sri K. Shashikaran Shetty. Sri K. Aravind Kamath, Additional Solicitor General of India, High Court of Karnataka, is with us as a chief guest. I also extend a hearty welcome to you, sir. I request Pandit DLSA, Member Secretary, Bengaluru Rural District, to offer a book and flower as a token of appreciation to Sri K. Aravind Kamath. In absentia, I also welcome Sri Vivek Subbareddy, President, Advocates Association, and Vishal Raghu, Chairman, Bar Council. I also extend a respectful welcome to all the Honorable Judges of the High Court of Karnataka who responded to our invitation and made it convenient to attend the program in person and through virtually. Thank you, my lords. I also extend my warm welcome to Sri K.S. Bharat Kumar, Registrar General, High Court of Karnataka, and all the Registrars of High Court. I also welcome all the unit heads, all the judicial officers, staff of High Court, Karnataka State Legal Services Authority, and High Court Legal Services Committee. I also welcome all the panel advocates, paralegal, volunteers, representatives of law college and school, faculty and students. I also extend warm welcome to all the representatives of the print and electronic media who always stood with us. I extend warm welcome to all who are watching this program through virtual mode. Thank you. Thank you, sir, for the warm welcome extended to the dignitaries on and off the dais. I also extend warm welcome to you, sir. Welcome you, sir. We will now formally begin this program by lighting the lamp. May I now request Honorable Sri Justice N.V. Anjaria, Chief Justice, High Court of Karnataka, and Patron-in-Chief KSLSA to inaugurate the program by lighting the lamp. I also request other dignitaries on the dais to join His Lordship. May I now request Honorable Srimati Justice Anu Sivaraman, Judge, High Court of Karnataka and President, Karnataka Judicial Academy, to lead us in taking the pledge by reading out the preamble of Indian Constitution. While her ladyship administers the pledge, I request all to rise for the pledge and repeat the pledge. With the kind permission of the Chair and of all of you, let me recite the preamble of the Constitution. Please follow the text. The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought,
expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give unto ourselves this Constitution. Thank you, Your Ladyship, for administering the pledge. Thank you, one and all. Preamble of the Indian Constitution reaffirms that the ultimate power lies with the people and they are the main source of power of Indian Constitution. With this, it is time to listen to the dignitaries. The bar and bench are the two wheels of the judiciary. May I now request Sri K. Shashikiran Shetty, Advocate General, Government of Karnataka, to address the gathering. Please, sir. Very good evening to one and all the people who are gathered here today on the occasion of the Constitution Day. I appreciate the collective effort of the Karnataka State Legal Services Authority, Karnataka State Bar Council, and the Advocates Association Bangalore for bringing us together to celebrate this occasion. I would extend my greetings to Honorable Justice N.V. Anjarya, Chief Justice of the High Court of Karnataka and Patron-in-Chief of Karnataka State Legal Services Authority, with whose vision and leadership continue to grow in us in upholding the spirit of justice. Honorable Justice Kamesha Rao, Executive Chairman of the Karnataka State Legal Services Authority, presiding over today's event. Honorable Justice Anu Shivaraman, President, Karnataka State Judicial Academy. Honorable Justice H.N. Nagmohan Das, former Judge of the High Court of Karnataka, and our esteemed guests and speakers, whose contribution to the legal fraternity is monumental. I also extend my welcome to the chief guest of the event, Mr. Arvind Kamath, in absentia, Mr. Vivek Reddy, and all the honorable judges present here, and all the district judges. This day is not merely a day on the calendar. It is celebrated of the very soul of our nation of 75 years ago. The people of India, after a long freedom struggle, consolidated their vision for the nation by giving themselves the constitution that shaped India into a liberal constitutional democracy. This historic document was adopted on this day in 1949 that shapes the destiny of our nation. It is an occasion to reflect upon the journey that we have undertaken over the past several decades and to reaffirm our commitment to the constitutional values and bind us together as nation. The Indian Constitution is not only the foundation of the nation's legal and political framework, but also a document that embodies the aspiration of the people. It serves as the foundation of the world's largest democracy, embodying the values and aspiration of diverse society. The Constitution Assembly, comprising of visionary stalwarts from different walks of life, gifted us this document that would become the hard rock of our republic. We must especially acknowledge the invaluable contribution of women members of the Assembly, including Sarojini Naidu, Rajkumari Amrit Kaur, Ansa Mehta, and others, at the time when women's voices were often marginalized globally. These women ensured that gender equality and social justice were woven into the constitutional fabric. Dakshanya Vedaksha, first and only Dalit woman in the Assembly, vociferously advocated for the rights of the oppressed and marginalized. She once asserted, "We are not the depressed class, we are not the minorities, we are part and parcel of people of India." Her words continue to reiterate, remind us of the ongoing quest of social justice. Karnataka holds a distinguished place in making of the Indian Constitution, with several of its stalwarts playing pivotal role in the Constitution Assembly, numerous such as
K.C. Reddy, Kengal and Hanmantaya, H.R. Guru Reddy, S.V. Krishnamurthy, T. Chinnayan, S. Nijalingappa, and others, all hailing from the then purely princely state of Mysore, contributed significantly to the drafting of the Indian Constitution. It took nearly 3 years, to be exact 2 years, 11 days, 11 months and 17 days of elaborate, thoughtful deliberation backed by extensive studies to draft the Constitution. The Constitution is a moral compass and a testament to the nation's commitment to democracy, justice, and human rights. It is a bedrock of India's progress, guiding the country towards social, economic, and political inclusion while preserving the democratic ethos. Its significance lies in its ability to uphold the aspiration of the people and adapt to the changing times. It is also said by Dr. B.R. Ambedkar, the principal architect of our Constitution, the Constitution is not a mere lawyer's document. It is a vehicle of life, and its spirit is always the spirit of the age. His vision was to create a framework that would not only govern but also guide the Constitution that evolve with time, accommodate the changing needs of the society. The Indian Constitution has withstood the test of time to evolve and adapt to the changing needs, values, aspirations of the society is governing. Today is an opportunity to reflect the countless sacrifices made by the patriots of Indian freedom struggle, their timeless efforts and innovation spirit that paved way for our liberalization of colonial rule. I deeply honored to stand here and pay tribute to those who not only fought for the political independence, but also envisioned a future rooted in social and economic justice. I am proud that our state has implemented the progressive policies and implementation, uplifting the marginalized community, the reservation policy in education, public employment for scheduled caste, scheduled tribe, and other backward classes, aligning with the constitutional directives under Article 46, which mandates the state to promote special care, the education and economic interest of the weaker section of the people, and to promote them from social injustice and all forms of exploitations. The 5 guarantees recently implemented are also in the furtherance of the upliftment of the weaker and sections and meeting basic necessity. Karnataka has also been a pioneer in achieving educational recognition. It is a powerful catalyst for social transformation and empowerment. There has also been much effort in increasing legal infrastructure and access to justice on many fronts. On this occasion, I am remembered of the words of Dr. B.R. Ambedkar spoken on November 25, 1949, and removed the motion to adopt the draft constitution. I quote, "However good a constitution may be, it is sure to turn out to bad because those who are called to work it happen to be bad lot. However a bad constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it happen to be a good lot." These words serve constant reminder that the success of the Constitution lies not merely in its written provision, but its character, integrity, and dedication of those entrusted with its implementation. As we celebrate this occasion today, let us renew our commitment to uphold the values enshrined in the Constitution and work tirelessly towards realizing the vision of justice, liberty, equality, and fraternity for all. Today, we have gathered to celebrate the values enshrined in our Constitution. Let us remember the profound vision of our founding fathers and recommit ourselves to furtherance the cause of justice. Let our work collectively to build the nation where justice is not delayed or denied, where liberty is cherished. I thank you once again for giving this opportunity on this day. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for your significant address. The motto of Legal Service Authority, access to justice for all, flows from Constitution. May I now request Honorable Sri Justice V. Kameshwar Rao, Judge, High Court of Karnataka and Executive Chairman, KSLSA, to deliver the address. Please, my lord. Good evening, everyone. Ellarku namaskara.
Honorable Sri Justice N.V. Anjaria, Chief Justice, High Court of Karnataka, and the Patron-in-Chief, Karnataka State Legal Services Authority, my sister Justice Anu Sivaraman, and the judge of the Karnataka High Court and the president of the Karnataka Judicial Academy, Sri Justice H.N. Nagmohan Das, former judge of the High Court of Karnataka, all my brother and sister judges who are present here in the principal bench at Dharwad and Kalburgi, Mr. K. Shashikiran Shetty, Advocate General, Government of Karnataka, Mr. Arvind Kamath, Additional Solicitor General of India, High Court of Karnataka. In absentia, Sri Vivek Subbareddy, the President, Advocates Association, Bengaluru, Mr. K.S. Bharat Kumar, the learned Registrar General, all the registrars who are present here, Mr. M.L. Raghunath, Member Secretary, and other officers of the Karnataka State Legal Services Authority, all the judicial officers who are present, advocates, the law college students present here, print and electronic media. Well, I must wish you all a happy Constitution Day, or Samvidhan Divas as we call it. We celebrate Constitution Day, also known as Samvidhan Divas, on this day, 26th November of every year, to commemorate the adoption of the Constitution of India. On 26 November 1949, as you know all, the Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India, which came into effect on 26 January 1950. The purpose of this celebration is this: to promote constitutional values among the citizens. That's the bottom line. The Indian Constitution is more than just a written text. It is the foundation of our democratic republic. It marks the pivotal moment when the people of India entered into a social contract with the state, aspiring for a future rooted in the ideals of justice, liberty, equality, and fraternity. Being the supreme law of the land, it sets out the structure, powers, and duties of government institutions while safeguarding the fundamental rights of every citizen. The Constitution is not only a document that defines the structure of our nation, but also enshrines fundamental rights and directive principles that shape the country's legal and policy landscape. It is the supreme law of the land, the guiding light of governance, and reflects the diverse aspirations of our nation. All the laws and policies are on par with the essence of the Constitution. As we go back to 1928, when the idea of Constitution of India bloomed, it was known as Nehru Report. Later, after independence, it became clear that a new constitution needed to be created. The Constitution cannot be read without paying tribute to the monumental contributions of the visionary leaders who shaped this guiding document of our democracy. The primary job of the makers was to bring India into a union by bringing all the princely states to be part of the Indian Union. Sardar Vallabhbhai Patel, Sri V.P. Menon did an unenviable task. Throughout the process of making the Constitution, makers guaranteed efforts to include people from all spheres of life, and none is left out. The efforts of Dr. B.R. Ambedkar to provide constitutional protection to weaker section of the society should be appreciated. When Dr. B.R. Ambedkar and other members of the Constitutional Assembly presented the final draft, there were skeptics who had doubted the success due to India's immense poverty and illiteracy and etc. However, through the test of time, the Indian Constitution stood firm. It has withstood challenges and adapted to changes, maintaining a balance between the individual freedom and collective progress. The vision of our leaders for a secular and democratic India is carried on through the principles that outlined our Constitution, like justice, liberty, equality, secularism, and fraternity. As the first president of the independent India, Dr. Rajendra Prasad was deeply committed to build consensus among the members with differing viewpoints. His role in steering the debates, managing conflicts, and maintaining the decorum of the Assembly was instrumental in shaping the Constitution.
Shri Maulana Abdul Kalam Azad's views on secularism influenced the constitutional provisions for religious freedom, ensuring that India would be a secular state where citizens would freely practice their faith. His contributions helped to frame policies that promote harmony and inclusive in a country of immense cultural diversity. Sri B.N. Rao, the constitutional advisor, played a key role in guiding the drafting committee and drafting the initial structure of the Constitution. The Constitution is the outproduct of not just few members, but a collective legacy shaped by 299 members of the Constituent Assembly. Sri Jawaharlal Nehru stated in his speech during the debate in Constituent Assembly, a constitution, if it is out of touch with people's life, aims, and aspirations, becomes rather empty. If it falls behind those aims, it drags the people down. The nation's growth is stopped if the constitution is solid, rigid, or permanent. Thus, our constitution is drafted leaving scope to meet the needs of the future generations, projected for the unknown future. Therefore, flexibility is one of the unique features of our constitution. The most recent example of an amendment to the Indian constitution is the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, which aims to expand the participation of women in Rajya Sabha and Lok Sabha. This adaptability and resilience and the ability of our constitution to evolve as per the needs of our society set apart our constitution from other constitutions. It is appreciable to see that even after so many years of existence, how our constitution preserves the balance between democratic ideals of governance while ensuring the independence of the judiciary and other institutions. As judges, we should be guardians of the constitution. We should ensure that justice is served unbiased and that the victims' rights are protected. Therefore, the duty lies on our shoulders to preserve that trust. The Constitution is truly independent. Constitution Day, that is today, is a reminder that every decision we make is a testament to our commitment to the rights, freedom, and protections promised to all citizens. The original copy of the Constitution, written on sheets and its manuscripts consist of 251 pages. It contains 395 articles, 22 parts, and 12 schedules, ensures the rule of law and democracy in a land as diverse as ours, a country with over 2,000 distinct ethnic groups, around 1,600 spoken languages, and a history spanning thousands of years. Our Indian Constitution managed to weave together this incredible diversity into a unified national identity. Dr. B.R. Ambedkar, the principal architect of the Indian Constitution, played a very pivotal role in framing Article 32. In the Constituent Assembly debates, he described it as the heart and soul of the Constitution, without which it would be rendered meaningless. It is a very soul of the Constitution and the very heart of it. Article 32 ensures the enforcement of fundamental rights enshrined in Part 3 of the Constitution, includes the right to equality, life, freedom from discrimination. Article 32 allows an individual to approach Supreme Court if he/she believes that her fundamental rights have been violated or they need to be enforced. The beauty of our Constitution lies in its adaptability. The longest written Constitution in India, in the world, it's a work of the best principles from various global democracies, yet uniquely tailored to the Indian context. It incorporates the ideals of liberty, equality, fraternity from the French Revolution, the structure of federalism, preamble, fundamental rights, and judicial review from the United States, and parliamentary system from Britain. However, it goes beyond merely borrowing. It contextualizes these principles to address India's unique socio-economic landscape. Our Constitution protects the fundamental rights and enshrines the basic structure, doctrine, ensuring that certain core principles cannot be altered, even by a special majority in the Parliament. On the other hand, it has provisions to allow the amendments under Article 368, ensuring that it is responsive to the changing needs and situations. Since its inception,
Constitution has been amended many times as reflecting its dynamic and living nature, ensuring social reforms, addressing emerging issues, and accommodating new rights. As we celebrate the Constitution Day today, we must, however, acknowledge the current challenges our democracy faces, like caste discrimination, gender inequality, etc., and continue to challenge the promises made in our preamble. The father of the Constitution, Dr. B.R. Ambedkar, had wisely warned, however good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. However bad a constitution may be, if those implementing are good, it will prove to be good. It's a reminder that the effectiveness of our constitution is contingent upon the integrity and commitment of those who implement it. Today on Constitution Day, we have taken pledge to uphold the values enshrined in the sacred document. As judges and policymakers, it is our duty to ensure justice is not just a principle on paper, but a reality for every citizen. We must strive to protect the rights of the marginalized, uphold the rule of law, and act as a guardians of democracy. The Constitution provides us the framework, but it is up to us to breathe life into its spirit. It is not enough to merely know the law. We must understand its purpose, its intent, and its soul. We must work to make our democracy vibrant and inclusive, ensuring that every citizen feels the protection and power of the Constitution in their daily lives. On this Constitution Day, let us honor the vision of our founding fathers by recommitting ourselves to the ideals of our Constitution. Let us strive to create a nation where justice is not denied, where liberty is protected, where equality is real, where fraternity forms the basis of our collective coexistence. In the words of Abraham Lincoln, we the people are the rightful masters of both Congress and the courts, not to overthrow the Constitution, but overthrow the men who pervert the Constitution. Article 39A of the Constitution provides that the state shall secure that the operation of the legal system promotes justice on the basis of equal opportunity, and shall in particular provide free legal aid to all citizens. With the object in view for providing free legal aid, the Legal Services Authorities Act 1987 was enacted to constitute legal services authorities for providing competent legal services to the weaker sections of the society. Accordingly, the Karnataka State Legal Services Authority, High Court Legal Services Committee, District Legal Services Authorities, and Taluka Legal Services Committees are constituted. The legal services institutions are providing free legal aid and advice to the marginal and weaker section of the society, and also organizing Lok Adalats to secure that the operation of the legal system promotes justice on the basis of equal opportunity. I, being the Executive Chairman of the Karnataka State Legal Services Authority, seek, under the guidance of the Hon'ble the Chief Justice, immense cooperation from all of you for the better upliftment of the legal services institutions. I, on behalf of Karnataka State Legal Services Authority, appeal to all of you. Together, let's work to preserve the sanctity of the Constitution and ensure its promises are fulfilled for every Indian citizen. Thank you very much. Jai Hind, Jai Karnataka. Your Lordship's motivational words towards the values of the Indian Constitution are gain for every citizen, my Lord. We are immensely grateful to Your Lordship. Thank you, my Lord, for your invaluable address. Ability to learn is the most important quality of a leader. Leaders don't show the way, they lead the way. My Lord, Honorable Chief Justice N.V. Anjaria, Chief Justice High Court of Karnataka, is leading us in all the way by motivating all of us. May I now request Honorable Chief Justice N.V. Anjaria, Chief Justice High Court of Karnataka, and Patron-in-Chief, Karnataka State Legal Services Authority, to deliver the inaugural address. Please, my Lord.
Brother Justice V. Kameswar Rao, Sister Justice Anu Sivaraman, whom I should have mentioned first, our chief guest, Brother Justice Nag Mohan Das, my sister and brother judges were gracing the occasion in the audience, the Registrar General, other registrars, judicial officer friends, Mr. Arvind Kamath and Mr. Sashikaran Setti, in absentia, those office bearers of the association and the Karnataka Bar Council, the president and the both president, member secretary of the State Legal Services Authority and all present here. First of all, my congratulations and wishes on this 75th anniversary of the Constitution Day, when on 26th November 1949, the Constitution was adopted by the people of India. Constitution of India is a unique document of political governance. You are aware that it brings about a polity and system of government which strikes a balance. We in India do not have the supremacy of Parliament as is found in the United Kingdom, nor we have the supremacy of judiciary as prevalent in United States of America. We are a balanced kind of system of governance and democracy, with checks and balance amongst the three organs: Parliament, Executive and Judiciary. The federal system, federal character of the Constitution symbolizes the cooperative efforts between the Union and the states. So cooperation by all the citizens and the countrymen. Country's democracy has been nourished and nurtured by values of equality, fraternity, liberty, justice, and development of human rights in form of multifaceted fundamental rights, which have been developed with intake of directive principles of state policy. The provisions of Part 3 and Part 4 of the Constitution as made to operate and applied by the visionary Supreme Court are the two wheels of the chariot to make the country and our democracy, as well as the Constitution, continuously progressive. Today should be the day where we should celebrate these democratic and constitutional values. Our sovereign constitution has traveled a life journey of 75 years to become a real exponent of socio-political and democratic principles and the ideals in the country. The Preamble of Constitution, which is just read by my sister, is a guide in itself. It speaks of ideals in addition to justice, liberty, equality, fraternity, the concepts of socialism and secularism. They are very significant concepts with a heavy and vast intake of philosophy in them. Preamble is such a part of document, such a part of the document of the Constitution. In my view, if you read the Preamble properly, read inside the Preamble, read between the lines of the Preamble,
then you have virtually understood the whole of the Constitution. That is the preamble. And these are the ideals enshrined in the preamble. The words socialist and secular were inserted at the time of 42nd Amendment in the Constitution. You are aware that a petition was filed before the Supreme Court to delete those words from the preamble. Decision is Dr. Balaram Singh versus Union of India. It was a public interest petition. And a very recent order, in fact, only yesterday, the Supreme Court dismissed the petition. Why I am mentioning this aspect of dismissal of the petition is that the Supreme Court highlighted these two words while dismissing in the order dismissing the petition. I quote, the Supreme Court says about the secularism. The state maintains no religion of its own. All persons are equally entitled to freedom of conscience along with right to freely profess, practice and propagate their chosen religion. And all citizens, regardless of their religious beliefs, enjoy equal freedoms and rights. However, secular nature of the state does not prevent the elimination of attitudes and practices derived from the or connected with the religion, when they in the larger public interest impede the development and right to equality. In essence, the concept of secularism represents one of the facets of the right to equality, intricately woven into the basic fabric that depicts the constitutional scheme and the pattern. The word socialism was also explained in the Indian context by the Supreme Court. I quote, similarly, the word socialism in the Indian context should not be interpreted as restricting the economic policies of an elected government of the people's choice at a given time. Neither the Constitution nor the preamble mandates a specific economic policy or structure, whether left or right. That's a school of thought. Rather, socialist denotes the state's commitment to a welfare state and its commitment to ensuring equality and opportunity. India has consistently embraced a mixed economy model, where the private sector has flourished, expanded, and grown over the years, contributing significantly to the upliftment of the marginalized and underprivileged sections in different way. Unquote. The Supreme Court further said and observed, I quote, in the Indian framework, socialism embodies the principle of economic and social justice, wherein the state ensures that no citizen is disadvantaged due to economic and social circumstances. The word socialism reflects the goal of economic and social upliftment and does not restrict private entrepreneurship and the right to business and trade, a fundamental right under Article 19(1)(g). The observations of the Supreme Court will really open new vistas for understanding the words secularism and socialism in our own Indian context and Indian culture, and the real system of the polity which we cherish to have. The words socialist and secular are the philosophical concepts which envelops into them total and all values, principles, ideals which are stored in the Constitution and preached by the Constitution. The Constitution of India is not just a political charter, it is a social document. It is a cultural book, a living document, and bound to remain ever living. I have already spoken much. We are eager to listen our chief guest,
Sardar Nag Mohan Das, who will enlighten us with his rich discourse. I would conclude by stating that today is the day when we renew our pledge to redeem the values of the Constitution, the vibrancy of the democracy, and the functional integrity of the institution of judiciary. It is often said that the Constitution, when goes in the wrong hand, it stands defaced and defiled, the words of Nani Palkhiwala. I don't agree. It is the judiciary which is the ultimate arbiter of the constitutional values and its provisions. The higher courts are final authorities which interpret and implement the Constitution. On the 75th celebration day of the adoption of the Constitution, I am sure that the Constitution would remain as dignified as it is, not only in the letter, but also in its spirit and in working. The dignity will remain unfettered and unshaken in the hands of people of India. Lastly, I pay my tribute to all the freedom fighters, the founding fathers, the members of the Constituent Assembly, who after a marathon exercise brought out a great document, and all those who have contributed in making of our own Constitution. Thank you very much. His Lordship's extraordinary vision towards citizens of India is invaluable one. We are very grateful to your Lordship's commitment towards the nation, my Lord. Thank you, my Lord, for your Lordship's insightful and thought-provoking speech. Law is a yielding profession, and it yields the social rifts and disparities. We have with us today Honorable Sri Justice H.N. Nagmohan Das, former Judge High Court of Karnataka. His Lordship has published books called Samvidhana Hodu, Manava Hakkugadu, Reservation, Raitara Bhadrate, Deshada Bhadrate, and other books. His Lordship is having depth knowledge about the Constitution of India, and we are fortunate enough to have His Lordship with us today as guest orator. We are all eagerly waiting to listen His Lordship. May I now request His Lordship to deliver the keynote address. Please, Mal. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. I request Honorable Chief Justice to permit me to speak in Kannada. I request Raghunath to translate if there is any worthy statement in my speech to the Honorable Chief Justice. Please also note, there is unworthy statement that I made. That also you please translate it. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎನ್.ವಿ. ಅಂಜಾರಿ ಅವರೇ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿ. ಕಾಮೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರೇ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅನು ಶಿವರಾಮನ್ರವರೇ, ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಅರವಿಂದ್ ಕಾಮತ್ ಅವರೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳೇ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೇ, ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಪ್ರೇಯರ್. ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ 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 ಅಂತ ಇದ್ರು. ಈ ಗಂಡು ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ಗಂಡು ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ, ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರು ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಈ ಹೆಣ್ಣು ನಾನು ಅಂದೆ ನಾನು ಅಂದೆ ನಾನು ಅಂದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಹೆಂಗಸಿತ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಅಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ
ನಮ್ಮ ಗಂಡಂದ್ರ ಹೆಸರು ನಾವು ಹೇಳೋಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗಂಡಂದು ಅದೇ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕಾಮೇಶ್ವರ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅರುಣ್ ಶಿವರಾಮನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾತಾಡೋದು? ನಾನು ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಅಂದೆ. So you have to explain that in English. But our names were taken. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇಂಥ ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಸಮಯ, ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇದು, ವಿವರಣೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು 2 ಉಪನ್ಯಾಸ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಷಣ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನೆರೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. 1920ರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅದು 1920ರಲ್ಲಿ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತ ನೀವೇ ಆಳಿ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಆಳಬೇಡಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಡಿ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿ. ಆನಂತರ 1928ರಲ್ಲಿ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಇತರೆ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತು ಒಂದು ಕರಡು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು, ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ 1933ರಲ್ಲಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕರಡು ಸಂವಿಧಾನನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಈ ದೇಶದ ಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ದೇಶದ ಜನ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆ ರಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನನ ಈ ದೇಶದ ಜನ ಒಪ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ನೆಹರೂರವರ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ನಮಗೆ 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಇದೆ, ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದೋಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಆಮೇಲೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು. 1945ರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮುಗೀತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಕ್ಲೆಮೆನ್ ಆಟ್ಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬರನ್ನ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಧಾನಿ ತನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ 2 ಮಹಾನ್ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು, ನಾವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 2, ನೀವು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 1946ರಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 272 ಜನರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆ ರಚನೆ ಆಯಿತು. 2 ವರ್ಷ 11 ತಿಂಗಳು 17 ದಿವಸ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತಿಮ ಕರಡು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು 1949 ನವೆಂಬರ್ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಅದೇ ದಿವಸ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಆ ದಿನವನ್ನೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಡೇ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು 1950 ಜನವರಿ 26. ಈ ಸಂವಿಧಾನನ ಒಪ್ಪಿ 75 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ 76ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಜೂರಿಸ್, ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್
is not only world's biggest written constitution, but it is one of the best constitutions and most relevant constitutions ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಜೂರಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಟಿ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್, ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ 272 ಜನರಿಗೂ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಲಾಮನ್ನು ಹೊಡೆಯೋಣ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು 74 ವರ್ಷ ಆಗಿ 75ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸಾಧನೆ 1947ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೂ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಈ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಗುಪ್ತರ ಭಾರತ, ಮೌರ್ಯರ ಭಾರತ, ಮೊಘಲರ ಭಾರತ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಭಾರತ ಆಗಿತ್ತು. 1947ರಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಸರಿಸುಮಾರು 600 ಜನ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪಾಳೆಗಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಈ ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಡಿಯನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಛನವನ್ನು ನೀಡಿ ಇಡೀ ಈ ಭೂಪ್ರದೇಶನ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ. ನಿಜವಾದಂಥ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕು. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಳೆಗಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಶಾಸಕಾಂಗದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ, ತಾಲೂಕಾ ಆಡಳಿತ, ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್, ತಾಲೂಕಾ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 145 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರು ಇವತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ. 1947ರಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಅದು 18%ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು 80%ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಆವತ್ತು 70% ಜನ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು 20%ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಅವತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯನ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 320 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವತ್ತು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯನ ಹೊರದೇಶಗಳಿಂದ ನಾವು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯನ ನಾವು ಹೊರದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ದೀಪ, ರಸ್ತೆ, ಮನೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸಿ ಈ ದೇಶದ ಜನರ ಜೀವನನ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ, ದಲಿತರನ್ನ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ 2ನೇ ದರ್ಜೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯ ಆದ ನಂತರ we have seen a woman president, prime minister, central ministers, ambassadors, chief ministers, parliamentarians, legislators. ಅದೇ ರೀತಿ ದಲಿತರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಜನವಿಭಾಗ IAS, IPS, IRS ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ, ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ದಲಿತರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಜನವಿಭಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ,
ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಈ ಥರ 10 ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ 10 ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಟಾಪ್ 10ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನನ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ. ಇಂಥ ಸಂವಿಧಾನನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಕೃಷಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿದೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿದೆ, ಹಸಿವಿದೆ, ಬಡತನ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಶಹರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕಲ್ಲಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರು. ಇವು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸವಾಲುಗಳು ಇವೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಕೋಮುವಾದ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅಪರಾಧೀಕರಣ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದಿವಾಳಿತನ, ಈ ಥರ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವೆ. ನಾವು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕೇಳಿದ, ಸರ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇದೆ, ಕೋಮುವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ಅಪರಾಧೀಕರಣ ಇದೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ಅಂದರೆ ಏನು? ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಹೋದರ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಇನ್ನು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡು, ಆಗ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು ಒಂದು ಘಟನೆ. ಕೌನ್ ಬನೇಗ ಕರೋರ್ಪತಿ ನೋಡಿದ್ದೀರ ನೀವು? ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ? ಏನು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ. ಆ ಕಡೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ಈ ಕಡೆ ಹುಡುಗ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಪ್ಕ ಪಿತಾ ಕಾ ನಾಮ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಅಂತ. ಇವನು ಗುಮ್ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಿಡದೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಇವನೇನೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯವನೋ ಮೈಸೂರು ಕಡೆಯವನೋ ಇರಬೇಕೋ, ಇವನಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ಸ್ ನೇಮ್? ಆಗಲೂ ಇವನು ಗುಮ್ಮಂತ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಮಾತೇ ಆಡೋದು. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋ, ಹಿಂದಿ ಬರೋಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಂತ. ಆಗ ಹುಡುಗನ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ನಾನಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ನಾನು 2 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನೀನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ದಿಸ್ ಐ ಸೇ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡಿಜೆನರೇಷನ್. We need brilliant boys and girls, but boys and girls with sense of humanism, sense of culture, care for parents, care for teachers, care for poor, care for nation. ಅಂತ ಯುವ ಜನರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವೆ, ಸವಾಲುಗಳು ಇವೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಸರಿನಾ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ಪುನರಾವಲೋಕನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಸದೆ, ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ. ಈ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಶಾಸಕಾಂಗ ತಂದಂಥ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತಂದಂಥ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಅವನ್ನ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪುಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿದಿದೆ. ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಕರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯನವರೆಗೂ ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅತಿರೇಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಈ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಅನೇಕ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮೂಲ ತತ್ವಗಳಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಜಾತ್ಯತೀತ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ, ಬಹುತ್ವ, ಫೆಡರಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಲಾ ಜೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು, ಇತರೆ ದೇಶದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮನ್ ಲಾ ಜೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ಗೆ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ದೇಶದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕಾಮನ್ ಲಾ ಜೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಕಾಮನ್ ಲಾ ಜೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೇಟಿವ್ ಜೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಾನು ಕಾಮನ್ ಲಾ ಜೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 500 ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೇಟಿವ್ ಜೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ವಿ. ನನಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಮ್ಮದೇ ಜೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಂಗಿದೆ? ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಜೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಜೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸು ದೇಶಕ್ಕೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದು. ಆದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿದೆ? ಇದೆ. ಭಾರತದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಮತೋಲನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನೇಟಿವ್ ಜೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ. ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡಗೆ ಜಗಳ, ಇಬ್ಬರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗೀತು. ಗಂಡನ ಕಡೆ 50% ಕೇಸು, ಹೆಂಡತಿ ಕಡೆ 15% ಕೇಸು. ನ್ಯಾಯದ ತಕ್ಕಡೆ ಯಾರ ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಪರ ವಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟಿನೆಂಟ್ ಪರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕರ್ ಪರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಪರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇಟಿವ್ ಜೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ, ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಜನರು ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪವರ್ ದಟ್ ಯು ಪೊಸೆಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಪವರ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹಿಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಪವರ್ ಟು ಅಬ್ರಿಡ್ ಹಿಸ್ ರೈಟ್ಸ್. Not because of the reason that you can put behind him bars. ಆದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಪರವಾಗಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ಪರವಾಗಿ ಅದು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಸಾಧಾರಣ ಜನರು ಈ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಈ ಹಿಂದೇನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಲಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅರಿವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಸರಿತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಸ್ಡಮ್, ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಭಗವತಿಯವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸನ್ನು ಹಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಆ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ತೀರ್ಪು ಈಗ ಬರೆದ್ರೆ ಜನ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಆಗ ಆ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಪಿಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಎರರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೀರೋಯಿಸಮ್. ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಸರಿತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳೋದು ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ. ಅದು ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು,
ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಪ್ಪು ನಮಗೆ ಅರಿವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಸರಿತಿದ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ. ಆ ಗುಣ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂವಿಧಾನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಒಂದು 3-4 ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಾಲುಗಳಂತಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸಗಳ ಈ ಸಂವಿಧಾನನ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಗತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಕಾರಣ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನೇಕ ಅನುಚ್ಛೇದಗಳನ್ನು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನೇಕ ಅನುಚ್ಛೇದಗಳನ್ನು ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನ್ನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಸಿದರೆ ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ರಸ್ತುತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಸಂವಿಧಾನವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಂವಿಧಾನನ ಬದಲು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಂವಿಧಾನ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ? ಪರ್ಯಾಯ ಏನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಯಾಯನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂವಿಧಾನವೂ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅರಾಜಕತೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೀವು ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗುಲಾಮರಂತೆ ಬಾಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತಂತಂದರೆ ಜಡ್ಜಸ್ಸು ಅಂತಂದಾಗ ಲಾಯರ್ಗಳು ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಆಗಲಿ ಬಿಡಿ, ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಅರೆಸ್ಟು ಅಂತ. ಅರಾಜಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಜಡ್ಜ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಿರಣ್ ಲಾಯರ್ಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಬೆಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರ್ ಒಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಂವಿಧಾನ. ನಾನು ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದೇ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂದರೆ ಡೈವರ್ಸ್ ತಗೋಬೋದು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬಂದರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನೆಂಟ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬಂದರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಬೆಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ದೇರ್ ಬಿ ಎ ಡೈವರ್ಸ್? ನೋ, we have to work together. In a situation like this, the more important is that the bench and bar shall unite and work together to save the Constitution and its basic features. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತಾಲೂಕಾ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ನವರು ಅದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಕೇವಲ ಅದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ 24,000 ಜಡ್ಜ್ಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ತಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ತಾವೇ. ಅದು ಏನು ಒಳಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ತೀರ್ಪು ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕಾ ಅನ್ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕಾ, ಸೆಕ್ಯುಲರಾ ನಾನ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಾ, ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪರವಾಗಿದೆಯಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆಯಾ, ಕನಿಷ್ಠ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಒಳಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಸರಿದಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆಗ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಆಗ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಈ ದೇಶನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ನಾವು ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಆದರೆ ಸತ್ಯ, ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಆಂತರಿಕ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿವೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗುಲಾಮ್ತನ,
ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಬಂದು ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು, ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಾನೂನು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು, ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು, ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೊರಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಜಾಗತೀಕರಣ ಒತ್ತಡ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಒತ್ತಡ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾಸಕಾಂಗದ ಒತ್ತಡ ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣದ ಒತ್ತಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಡ ಆಗ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ನಾವು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗುಲಾಮತನದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಬರಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಕಳೆದ 1000 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಏನನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಈ ಕಳೆದ 100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಒಪ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ನಾನು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೂಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನ ಆಗು ಹೋಗಗಳನ್ನು ನನ್ನ ರೂಮಲ್ಲೇ ನಾನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲೆಗೆ ಹಾರಬಲ್ಲರು. ಕ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ನನ್ನಂತ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸನ 100 ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವತ್ತು ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಕಾನೂನಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಸಾಕೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ತಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ? ಇಲ್ಲ. ನಾವೊಂದು ಪರಿಹಾರನ ಕಂಡುಕೋಬೇಕು. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನನ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗತಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಲಿಂಕ್ ದಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ದಿ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸೋಶಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಣೆಗೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 2600 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೌತಮ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಪ್ಪನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತೋಟ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವನ ಎದುರುಗಡೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಮಿಲ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಗೌತಮ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಾಣ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಗೌತಮ ಬಾಣನ ಮುರಿದು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ರಕ್ತನ ಒರೆಸಿ ತನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಬದುಕುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನ ದಾಯಾದಿ ದೇವದತ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಬೇಟೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬೇಟೆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಟೆ ಆಡಿದವನಿಗೆ ಬೇಟೆ ಸಿಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತಾನೆ. ನೀನು ಸಾಯಿಸೋಕೆ ಹೊರಟವನು, ನಾನು ಬದುಕಿಸೋಕೆ ಹೋದವನು, ನನಗಿಲ್ಲದೆ ಯಾರೋ ಹಕ್ಕು ನಿನಗೆ ಬರುತ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಊರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಂಚಾಯತಿದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಲಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಂಗೆ ಜಡ್ಜ್ಗಳಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. ಅವರು 2 ಕಡೆ ವಾದ ವಿವಾದನ ಕೇಳಿ ಅವರೊಂದು ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮ ಏನಂತಂದರೆ ಬೇಟೆ ಆಡಿದವನಿಗೆ ಬೇಟೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಾಯಿಸೋವನಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬದುಕಿಸೋವನಿಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಗೌತಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಗೌತಮನೇ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಆಗೋದು. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕಾನೂನಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪರಿಹಾರನ ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನ್ನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು
ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಒಂದು ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 5,10,00,000 ಕೇಸುಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇವೆ. 5 crores 10 lakhs cases are pending before the Indian courts. ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರಣ. ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ there is need to discuss and debate the decentralization of courts. Equally, there is need to discuss about decentralization of judicial powers. ಅದು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಪರಿಹಾರನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಇದು ದಿನೇ 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 ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಪಾತ್ರನ ವಹಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾರಣರು, ಇಂಥ ಮುಖಂಡರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರು. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಕೇಸ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಬೇರೆ 2 ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾನೂನು ಸೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ, ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಲಾಯರ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ, ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ತಾಟದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥಾರಿಟಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನ ನಾವು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಥನ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಜೊತೆಗೆ ಕಾನೂನು ಅರಿವೂ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಬರೆದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಬಳಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು 1,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ 6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಬಳಗ ಸಾವಿರಾರು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತಂಥ ಪಾಠ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹಸಿವಿದೆ ರೀ. ಆದರೆ ಹಸುವನ್ನು ನೀಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನರಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಪರ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರನ್ನು ನಾವು ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಜನ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಿಂದ ಏನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೇಸುಗಳು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಡಿಮಾಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಟೈಮ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ? ಇದು ಮುಖ್ಯ. ಕೇವಲ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದಿದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ನ್ಯಾಯಾಂಗನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಬೇಕಾದೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಜನವಿಶ್ವಾಸನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಉಳಿದಿರೋದಿದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 2 ನಿಮಿಷ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೊಲಿಜಿಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
2018ರಿಂದ 2022 ಈ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ 567 ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದರಲ್ಲಿ 79% ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, 11.5% OBC, 1.8% SC, 2.8% SC, 2.2% minorities, and 1.4% STs. ಈ ಮಾಹಿತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. Whether it represents India, whether it represents plural India. Is it the case in 1947? Is in 24? ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮು ಕೆಲವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲ, ನಿಯಮಗಳ ರೂಪ ಆಗಬೇಕು, ಮಾನದಂಡಗಳ ರೂಪ ಆಗಬೇಕು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯದೇ ಇದ್ದರೆ ರೋಸ್ಟರ್ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅದೇ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪವಾದ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಗೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ದಾರಿ, ಅದು ಸಂವಿಧಾನದ ದಾರಿ. ಆ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನನ ಬೇಕಾದರೆ ಉತ್ತಮಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅನುಚ್ಛೇದ 368ರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆ ಅವಕಾಶನ ಬಳಸಿ 105 ಬಾರಿ ನಾವು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೇಡವಾ ಅಂದರೆ ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಟು ಫುಡ್, ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್, ರೈಟ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್, ರೈಟ್ ಟು ಶೆಲ್ಟರ್, ರೈಟ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇವನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಸಂವಿಧಾನನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸೋಣ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸೋಣ. ಅದು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಮಹತ್ವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕರೆಸಿ 4 ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. We are truly grateful for your Lordship's vision and commitment towards the Constitution of India. His Lordship cautioned the power of the youth and future of the India. His Lordship is an exceptional orator. Thank you, my Lord, for your momentous oratory. In every competition, there are no winners or losers, only learners. I would like to announce that today, the Karnataka State Legal Service Authority, in coordination with District Legal Service Authority, Bengaluru Rural District, and BMS College of Law, Bengaluru, organized a program on the occasion of Constitution Day and conducted a debate competition on the importance of Indian Constitution to the law students. In the said debate competition, Ms. Shriya Raghuram, 5th SEM BA LLB student, secured first place, and Mr. Tejasvi M, 1st SEM LLB student, secured second place. I request both of them to come on dais to receive the certificates. May I now request Honorable C. Justice N.V. Anjaria, Chief Justice, High Court of Karnataka, and Patron-in-Chief KSLSA to distribute certificate to Ms. Shriya Raghuram, 5th LLB student, who secured first place.
you, my lord. May I now request Honorable Sri Justice V. Kameshwar, Judge, High Court of Karnataka and Executive Chairman, KSLSA, to distribute certificate to Mr. Tejasvi M., who secured the second place, my lord. Thank you, my lord. Gratitude is the greatest virtue. As we come to the concluding part of the program, it is time to propose vote of thanks. May I now request Sri Sridhara M., Deputy Secretary, Karnataka State Legal Service Authority, to deliver vote of thanks. With the due permission of Honorable Lordships, good evening, everybody. Honorable Chief Justice, Honorable Executive Chairman, Honorable Lordship on the dais, off the dais, dignitaries on the dais and off the dais, ladies and gentlemen. Constitution Day is a day of a reflection and celebration of the values that bind the nation together. The purpose behind celebrating the Constitution Day is to remember the sacrifices made by our leaders and importance of preserving the rights and duties enshrined in our Constitution, and also to educate and remind the citizens of the country about the importance of the Constitution. Let us commit ourselves to the ideas of justice, equality, and fraternity that define the essence of our democracy. As an attempt to achieve this program is being organized by the Honorable High Court of Karnataka, Karnataka State Legal Service Authority, in association with Karnataka State Bar Council and Advocates Association, Bengaluru. It is my proud privilege to propose the vote of thanks on this occasion. Honorable Sri Justice N.V. Anjaria, Chief Justice, High Court of Karnataka and Patron-in-Chief of Karnataka State Legal Service Authority, is a towering personality, and his lordship has been taken Khalsa's vision and mission to a greater heights. It is indeed our honor that his lordship accepted our invitation and blessed all of us with his keynote address. I personally, as well as on behalf of all the organizers, I extend my respectful thanks to his lordship. Thank you, my lord. Honorable Sri Justice V. Kameshwar Rao, Judge, High Court of Karnataka and Executive Chairman, Karnataka State Legal Service Authority, has taken keen interest in organizing this program. His lordship has guided and supported Karnataka State Legal Service Authority in conducting this program effectively. I personally, and on behalf of all the organizers, extend an affectionate thanks to his lordship. Thank you, my lord. Honorable Srimati Justice Anu Sivaraman, Judge, High Court of Karnataka and President of Karnataka Judicial Academy, has extended the best possible cooperation in organizing this program successfully. I, on behalf of myself as well as on behalf of all the organizers, extend heartfelt gratitude to her ladyship. Thanks to our ladyship. Honorable Sri Justice H.N. Nagmohan Das, former Judge, High Court of Karnataka, is kind enough to accept our invitation and made it convenient to attend this program and shared his lordship's valuable thoughts and knowledge to everyone. I personally and on behalf of all the organizers extended my heartfelt thanks to our lordship. Thank you, my lord. I extend my sincere gratitude to all the honorable judges of High Court of Karnataka sitting at Principal Bench, Bangalore, Kalburgi and Dharwada, who respond to the invitation and made it convenient to attend the program. Thank you, all my lordships. Shri K. Shashikiran Shetty, Advocate General, Shri K. Arvind Kamath, Additional Solicitor General, Shri Vishal Raghu, HL Chairman, Karnataka State Bar Council, have accepted our invitation and participated as chief guests and graced this occasion. I extend my heartfelt gratitude to Sir. I also thank to Vishal Raghu in his absence. I also thank to Shri K.S. Bharat Kumar, Registrar General, Honorable High Court of Karnataka, and all other registrars of High Court of Karnataka for their tireless support. Thank you all, sir.
I also thank to Shri M.L. Raghunath, Member Secretary, Karnataka State Legal Services Authority, and other officers and staffs of Honorable High Court of Karnataka, Karnataka State Legal Services Authority for having successfully organized this program. I extend my sincere thanks to the members of Bar in general and learned President and office bearers of High Court and District Court Bar Association for their extensive support. I also thank to all the learned judicial officers, chairpersons and member secretaries of DLSS, TLSS, advocates and law students who have joined physically as well as through live stream. I also thank to Shri Balasubramaniam PRO, Khalsa for doing wonderful anchoring. I also thank to the prize winners. Last but not the least, I extend my heartfelt thanks to the members of print and electronic media. I also thanks to all those who have directly or indirectly contributed their part in successful conducting of this program. Thank you one and all. Thank you, sir, for rendering vote of thanks. I also express my gratitude to you, sir. Now I request for all to rise for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you, one and all. Thank you. Mr. Raj.